Welcome everybody, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre los condicionales en inglés. Los condicionales son estructuras gramaticales que se utilizan para hablar sobre situaciones hipotéticas y sus posibles resultados. Hay 4 tipos principales de condicionales en inglés, pero también se pueden mezclar, creando los condicionales mixtos. Vamos a empezar con el condicional 0, Zero Conditional. El condicional 0 se usa para describir verdades generales o leyes de la naturaleza. Esta es la estructura del condicional 0. Empieza con if, que quiere decir sí, más una oración en presente simple seguida por otra oración en presente simple, separados por una coma. Por ejemplo, if you heat ice, it melts. If you heat ice, it melts. Si calientas hielo, se derrite. If you heat ice, it melts. Vemos la palabra if, sí. Después, you heat ice, es una oración en presente, coma, it melts, una segunda oración en presente. If the sun sets, it gets dark. If the sun sets, it gets dark. Si el sol se pone, se oscurece. If the sun sets, it gets dark. If you don't water plants, they die. If you don't water plants, they die. Si no riegas las plantas, mueren. If you don't water plants, they die. If you touch fire, you get burned. If you touch fire, you get burned. Si tocas fuego, te quemas. If you touch fire, you get burned. If you mix red and blue, you get purple. If you mix red and blue, you get purple. Si mezclas rojo y azul, obtienes púrpura. If you mix red and blue, you get purple. El primer condicional, the first conditional, se usa para hablar de situaciones reales y posibles en el futuro. Entonces la estructura es if, sí, seguido por el presente simple, así como vimos en el condicional 0. Después se separa con una coma y la segunda oración está en el futuro simple. Entonces se usa will más un verbo base. Por ejemplo, if you study hard, you will pass the exam. If you study hard, you will pass the exam. Si estudias mucho, aprobarás el examen. If you study hard, you will pass the exam. If it rains tomorrow, I will stay home. If it rains tomorrow, I will stay home. Si llueve mañana, me quedaré en casa. If it rains tomorrow, I will stay home. If we leave now, we will arrive on time. If we leave now, we will arrive on time. Si nos vamos ahora, llegaremos a tiempo. If we leave now, we will arrive on time. If you tell the truth, people will trust you. If you tell the truth, people will trust you. Si dices la verdad, la gente confiará en ti. If you tell the truth, people will trust you. If you don't hurry, you will miss the bus. If you don't hurry, you will miss the bus. Si no te apuras, perderás el autobús. If you don't hurry, you will miss the bus. Entonces vemos que la primera sección antes de la coma es igual que el condicional 0. Lo que cambia es que en la segunda oración vamos a usar will para hablar sobre el futuro. Seguimos con el segundo condicional, second conditional, y este se usa para hablar de situaciones hipotéticas o irreales en el presente o futuro. La estructura es if, sí, más pasado simple, coma, condicional simple, usando el verbo modal
would y un verbo base. Por ejemplo, if I won the lottery, I would travel the world. If I won the lottery, I would travel the world. Si ganara la lotería, viajaría por el mundo. If I won the lottery, I would travel the world. If they knew the answer, they would tell us. If they knew the answer, they would tell us. Si ellos supieran la respuesta, nos la dirían. If they knew the answer, they would tell us. If she spoke English, she would get the job. If she spoke English, she would get the job. Si ella hablara inglés, conseguiría el trabajo. If she spoke English, she would get the job. If we lived in Spain, we would speak Spanish. If we lived in Spain, we would speak Spanish. Si viviéramos en España, hablaríamos español. If we lived in Spain, we would speak Spanish. If she had more time, she would study more. If she had more time, she would study more. Si ella tuviera más tiempo, estudiaría más. If she had more time, she would study more. Esta estructura es completamente diferente a los primeros dos condicionales que vimos. Estamos usando el pasado simple y el condicional simple. El tercer condicional, the third conditional, se usa para hablar de situaciones hipotéticas en el pasado que no sucedieron. La estructura es if, sí, más el pasado perfecto, más el condicional perfecto, que se forma con would have y el pasado participio. Por ejemplo, if I had studied harder, I would have passed the exam. If I had studied harder, I would have passed the exam. Si hubiera estudiado más, habría aprobado el examen. If I had studied harder, I would have passed the exam. If we had left earlier, we would have caught the train. If we had left earlier, we would have caught the train. Si hubiéramos salido antes, habríamos cogido el tren. If we had left earlier, we would have caught the train. If you had told me, I would have helped you. If you had told me, I would have helped you. Si me lo hubieras dicho, te habría ayudado. If you had told me, I would have helped you. If I had known, I would have called you. If I had known, I would have called you. Si hubiera sabido, te habría llamado. If I had known, I would have called you. If they had invited us, we would have gone. If they had invited us, we would have gone. Si nos hubieran invitado, habríamos ido. If they had invited us, we would have gone. En todas estas oraciones vemos que estamos usando el tiempo perfecto, ya sea en pasado o el condicional. Al principio mencioné los condicionales mixtos, mixed conditionals. Estos condicionales son combinaciones del segundo y tercer condicional para hablar de situaciones donde el tiempo en la cláusula sí es diferente del tiempo en la cláusula principal. Por ejemplo, if I had gone to bed earlier, I wouldn't be so tired now. If I had gone to bed earlier, I wouldn't be so tired now. Si me hubiera acostado más temprano, no estaría tan cansado ahora o cansada. If I had gone to bed earlier, I wouldn't be so tired now. En esta estructura vemos el tiempo perfecto en la primera cláusula, pero en la segunda vemos el condicional simple. Wouldn't es would not. If
she had studied medicine, she would be a doctor now. If she had studied medicine, she would be a doctor now. Si ella hubiera estudiado medicina, sería doctora ahora. If she had studied medicine, she would be a doctor now. If they had left earlier, they would be here by now. If they had left earlier, they would be here by now. Si ellos se hubieran ido antes, estarían aquí ahora. If they had left earlier, they would be here by now. If I had learned to cook, I wouldn't be eating out now. If I had learned to cook, I wouldn't be eating out now. Si hubiera aprendido a cocinar, no estaría comiendo fuera ahora. If I had learned to cook, I wouldn't be eating out now. If they had saved more money, they wouldn't be in debt now. If they had saved more money, they wouldn't be in debt now. Si hubieran ahorrado más dinero, no estarían en deuda ahora. If they had saved more money, they wouldn't be in debt now. El condicional cero, el primer condicional y el segundo condicional son estructuras más simples y son los condicionales más usados. El tercer condicional y los condicionales mixtos son un poco más complicados de crear y son menos usados, pero también tienen su lugar en la plática, ¿verdad? Bueno, esto es todo lo que tengo por el día de hoy. Para seguir aprendiendo más inglés, les invito a ver este próximo video. Muchas gracias.